This is chapter number 3, that is measurement of electric power, and the syllabus points are dynamometer type wattmeter, its construction and working, then range, multiplying factor and extension range, after that errors and compensation, active and reactive power measurement, 1, 2 and 3 wattmeter method, effect of power factor on wattmeter reading in 2 wattmeter method, maximum demand indicator, 4-quadrant meter and phase sequence. First of all, we need to understand balance and unbalanced load. So what is meant by balanced load? So these are some conditions. The first condition is all impedances of 3 phases are equal in magnitude and in same nature. Second condition is all phase currents are equal in magnitude and displayed in space by 120 degree. Third one is all phase voltages are equal in magnitude and displayed in space by 120 degree. And the last one is all phase power which need to be same for the balanced load. सर्वात अगोदर impedance, then current, voltage and power. Okay, सर्व सेम मॅग्निट्यूड मध्ये पाहिजे आणि हे करंट आणि जे व्होल्टेज आहे ते डिस्प्लेड विथ 120 डिग्री हवे. ओके, नाउ unbalanced load. So the impedances are not equal in magnitude and different in nature. All phase currents are not equal in magnitude and not displayed in space by 120 degree. All phase voltages are not equal in magnitude and not displayed in space by 120 degree, and the all phase power are not equal. These are the unbalanced load condition. This is balanced load condition. Now the first topic of our chapter number 3 is dynamometer type wattmeter. In these the contents are construction, working, comparison between CC, that is current coil, and PC, which is potential coil. After that, advantages of electrodynamometer type wattmeter, then disadvantages of electrodynamo type wattmeter, and then torque equation and deflection equation. Figure shows the wattmeter. Now बघा आता wattmeter. वॅट कसला युनिट आहे तर पॉवरचं युनिट वॅट आहे, बरोबर. ऍक्टिव्ह पॉवरचं युनिट हे वॅट असतं. तर आपण ह्या वॅट मीटरने काय मेजर करू शकतो, पॉवर मेजर करू शकतो. पॉवरचं इक्वेशन काय असतं, P is equals to VI cos phi. ओके, सो वॅट मीटरचे टाइप्स इथे दिलेले आहे. वॅट मीटर इज क्लासिफाइड इनटू इलेक्ट्रोडायनामो टाइप वॅटमीटर, देन इंडक्शन टाइप वॅटमीटर अँड इलेक्ट्रोस्टॅटिक टाइप वॅटमीटर. या पर्टिक्युलर लेसन मध्ये आपण इलेक्ट्रोडायनामो टाइप वॅटमीटर बघणार आहोत. तुम्हाला जर क्वेश्चन विचारला इलेक्ट्रोडायनामो टाइप वॅटमीटर म्हणजे काय, तर सर्वात अगोदर त्याचं कन्स्ट्रक्शनचे डायग्राम्स काढायच्या, वर्किंग प्रिन्सिपल लिहायचं. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज कन्स्ट्रक्शन ऑफ डायनामोमीटर टाइप वॅटमीटर. ह्या सर्व डायग्राम तुम्हाला पेपरमध्ये काढायला लागतील. ठीक आहे, सर्वात अगोदर सिम्बॉल काढायचा, कन्स्ट्रक्शन काढायचं, सर्किट डायग्राम काढायची, स्केमॅटिक डायग्राम काढायची, वॅटमीटर बॉक्स काढायचा. ओके, आता सिम्बॉल आपण बघून. सिम्बॉल मध्ये एक कॉइल दिसते आणि एक रेजिस्टर सारखा एक सिम्बॉल दिसतोय. ओके, ही जी कॉइल आहे, ओके, एम आणि एल मध्ये जोडलेली जी कॉइल आहे तिला आपण म्हणणार फिक्स्ड कॉइल. अँड दिस वन इज द व्हेरिएबल कॉइल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मुव्हिंग कॉइल. एम म्हणजे काय, एम मीन्स मेन्स, म्हणजे सप्लाय जो तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार तो मेन्स म्हणजे एम ला प्रोव्हाइड करणार. आफ्टर दॅट एल, एल इज अ लोड, म्हणजे ह्या टर्मिनल पासून लोडला कनेक्ट होणार आहे आपलं वॅटमीटर. आफ्टर दॅट सी मीन्स कॉमन, म्हणजे एम आणि सी हा शॉर्ट झालेला असणार आहे, त्यामुळे सी हा आहे कॉमन आणि व्ही इज फॉर व्होल्टेज. ओके, एम एल सी व्ही लक्षात ठेवायचं आहे. एम आणि सी नेहमी शॉर्ट झालेला असतो इन द केस ऑफ वॅटमीटर. ओके, नाउ द कन्स्ट्रक्शन डायग्राम इज शोन हियर. तर इथे तुम्हाला 2 कॉइल जे दिसत आहेत ते फिक्स्ड कॉइल आहे. ओके, फिक्स्ड कॉइल हे 2 कॉइल मध्ये डिव्हाइड केलेले असतात आणि जी मुव्हिंग कॉइल असते ती सप्लायच्या पॅरलल मध्ये म्हणजे शंट मध्ये कनेक्ट झालेली असते. आता इथे एक स्प्रिंग दिसते. स्प्रिंग अरेंजमेंट कशासाठी असते, जेव्हा आपण मीटरला वॅटमीटरला जेव्हा सप्लाय देतो तर तो कशा मार्फत येणार, तर स्प्रिंग मार्फत येणार. ओके, तिच्यानंतर इथे आरएम दिसतोय. आपण आधीच्या लेक्चर मध्ये शिकलोय आरएम म्हणजे काय, मल्टिप्लाइंग रेझिस्टन्स असतो. ठीक आहे, रेझिस्टन्स एक प्रोव्हाइड केलेला असतो जेणेकरून जी कॉइल आहे ती 100 मिली अँपिअर पर्यंत करंट सस्टेन करू शकते. ठीक आहे,
आणि जर जास्त करंट तिच्यातून फ्लो झाला तर ती कॉईल ब्रेक होणार. अशा वेळेस जास्तीचा जो करंट असतो तो रेझिस्टर ऍब्झॉर्ब करून घेतो. ओके, म्हणून आपण इथे RM हा प्रोव्हाइड केलेला आहे. नाव दिस वन इज द स्केमॅटिक डायग्राम. दिस इज द फिक्स्ड कॉईल अँड दिस इज द मुव्हिंग कॉईल. ओके, मुव्हिंग कॉईलला आपण RM रेझिस्टर अप्लाय केलेला आहे. ठीक आहे, ह्या RM रेझिस्टरची व्हॅल्यू ही हाय असते. तर बघा ही फिक्स्ड कॉईल आहे. बघा ही फिक्स्ड कॉईल M आणि L मध्ये जॉईन केलेली असते. म्हणजे हा M टर्मिनल आणि ही L टर्मिनल. तर M टर्मिनलला आपण सप्लाय प्रोव्हाइड करतो आणि L पासून काय लोड असतो. ओके, M म्हणजे मेन सप्लाय जो असतो तो आपण फिक्स्ड कॉईलला देतो. त्याच्यानंतर जी व्हेरिएबल कॉईल आहे ती सप्लायच्या पॅरलल मध्ये कनेक्ट असते. आणि ही पूर्ण जी अरेंजमेंट आहे, जी व्हेरिएबल अरेंजमेंट आहे ती आपण पॉइंटरला जॉईन करतो. जशी व्हेरिएबल कॉईल मूव्ह होणार त्याच पद्धतीने तुमचा पॉइंटर जो आहे तो स्केलवर डिफ्लेक्ट होणार. ओके, नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम. Supply is connected to the fixed coil at M terminal. Then the load is connected to the L terminal. And this one is the pointer which is connected to the moving coil. Okay, and this is the series resistor, that is RM. This is the wattmeter box. On the wattmeter box there is terminals, that is M, L, CV. याच्यामध्ये आपल्याला नेहमी C आणि M जो आहे तो शॉर्ट करावा लागतो कनेक्शन करताना. ओके, तर हे झालं तुमचं कन्स्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वॅटमीटर. आता आपण कन्स्ट्रक्शन मध्ये बघितले वेगवेगळे पार्ट्स. तर त्या पार्ट्सला कोणते मटेरियल्स यूज करतात आणि त्याचं फंक्शन काय आहे हे या चार्टद्वारे समजून घेऊ. सो द फर्स्ट पार्ट इज फिक्स्ड कॉईल which is also called as current coil, which is also called as ML. Okay, and material used for the fixed coil is thick copper wire of few tons. Then the function of fixed coil is to carry load current, to carry magnetic flux proportional to the load current. Okay, then the next part is moving coil, which is also called as pressure coil, which is CV. Okay, then the material used for the moving coil is thin copper wire of many tons, and the functions of the moving coil is to carry the current proportional to load voltage and to produce the magnetic flux proportional to load voltage. After that, the third part is spring. The material used for the spring is phosphor bronze, and the function is to provide leads for incoming and outgoing current for pressure coil and to produce the required controlling torque. Now the next part is multiplier resistance RM. The material used for the multiplier resistance is manganese, and the function is to limit the pressure coil current to safe value. Then the next part is pointer and scales. Material used for the pointer and scales is aluminum, and the function is to show the indication of the power on the scale. After that, the working principle of the electrodynamometer type wattmeter. So dynamometer type wattmeter works on the very simple principle, and this principle can be stated as when any current carrying conductor is placed inside the magnetic field, it experiences a mechanical force, and due to this mechanical force deflection of the conductor takes place. म्हणजे काय, मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये जर करंट कॅरिंग कंडक्टर ठेवला तर त्या करंट कॅरिंग कंडक्टरवर मेकॅनिकल फोर्स अप्लाय होतील आणि त्याच्यामुळे या फोर्समुळे डिफ्लेक्शन जे कंडक्टर आहे तो डिफ्लेक्ट होणार. ओके, नाउ बोथ सीसी अँड पीसी प्रोड्युसेस देअर ओन मॅग्नेटिक फ्लक्स. आता सीसी म्हणजे काय, तर करंट कॉईल, आणि पीसी म्हणजे पोटेन्शियल कॉईल. करंट कॉईल कशी कनेक्ट झालेली असते तर इन द सिरीज विथ द सप्लाय, आणि पोटेन्शियल कॉईल कशी कनेक्ट असते इन पॅरलल विथ द सप्लाय. सो बघा इथे सिम्बॉल मध्ये ही जी ML आहे ती आहे तुमची करंट कॉईल, आणि जी CV आहे ती आहे तुमची पोटेन्शियल कॉईल. ओके, करंट कॉईल कशी कनेक्ट असते सिरीज मध्ये, आणि पोटेन्शियल कॉईल ही पॅरलल मध्ये कनेक्ट असते, शंट मध्ये कनेक्ट असते. नाउ डिफ्लेक्शन मुळे काय होणार, तर फोर्स प्रोड्यूस होणार. फोर्स मुळे मॅग्नेटिक फ्लक्स डेव्हलप होणार. तर दोघं कॉईल मध्ये हे मॅग्नेटिक फ्लक्स डेव्हलप होणार आहे. तर करंट कॉईल मध्ये जो फ्लक्स आहे म्हणजे करंट कॉईल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कॉईल करंट. ओके, करंट कॉईल मधून म्हणजे या ML मधून जो करंट फ्लो होणार आहे तो करंटवर कोण डिपेंड असणार आहे, तर फ्लक्स डिपेंड असणार आहे. त्याच पद्धतीने जो पोटेन्शियल कॉईल मधला जो फ्लक्स असणार आहे तो पोटेन्शियल
कॉइल मधून जाणारा करंट वर डिपेंड असणार आहे. ओके, and also potential coil flux is depend upon which is directly proportional to supply voltage or load voltage. Okay, हे लक्षात ठेवायचं आहे. This is called as working principle. The interaction of the two forces produces a torque on potential coil. म्हणजे हे दोन जे फ्लक्सेस प्रोड्यूस होणार आहेत तर ह्या फ्लक्सेस मुळे टॉर्क प्रोड्यूस होणार. ओके, the coil deflects and the deflection is proportional to the power consumed by the load. So the deflection of the coil is proportional to the power consumed by the load. Now there is comparison between current coil CC and pressure coil CC. So the first point of comparison is symbol. Symbol is given here. For the current coil it is connected in series and the pressure coil it is connected in shunt with the supply. Now the second point of comparison is resistance. The current coil that is CC has low resistance and PC that is pressure coil has the medium resistance. Then the point of comparison is connection with respect to load. Current coil is connected in series while the pressure coil is connected in parallel. Now the connection or gauge. So the connection is more in CC and the gauge is less in the CC, and the connection is less and the gauge is more for the PC that is pressure coil. Now the point of comparison is number of turns. Current coil requires less number of turns while the pressure coil has more number of turns. The last point of comparison is status. The current coil is stationary and the potential coil is moving. Now advantages of electrodynamometer type wattmeter. The first advantage is no hysteresis and eddy current loss. Second one is without modification it can be used for AC and DC. Third one is highly accurate. And the last one is both active and reactive power can be measured. Now the disadvantages of electrodynamometer type wattmeter. First disadvantage is more cost. Next one is more number of turns are used to produce desired magnetic flux. आता वॅटमीटर मध्ये कोर यूज नाही करत आपण, तर डायरेक्ट वाइंडिंग यूज झालेली असते. म्हणजे करंट कॉइलची जी आहे ती वाइंडिंग यूज आहे. ठीक आहे, पोटेन्शियल कॉइलची आहे ती वाइंडिंग यूज आहे, तिच्यामध्ये आपण कोरचा समावेश नाही करून घेत. तर त्यामुळे आपल्याला मॅग्नेटिक फ्लक्स जो आहे तो कॉइल मधून कमी मिळत असतो ऍज कम्पेअर टू कोर. त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागणार, मॅग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रीज करण्यासाठी नंबर ऑफ टर्न्स पण तुम्हाला इन्क्रीज करावे लागतील. तर हा झाला तुमचा एक डिसएडव्हान्टेज. नाउ द नेक्स्ट डिसएडव्हान्टेज इज T/W ratio is small, that is torque by weight ratio is small. Then the next one is operates on weak magnetic field due to core not used. आता इथे कोर यूज झालेला नाहीये, तर त्यामुळे काय होणार, तर हा जो वॅटमीटर आहे तो वीक मॅग्नेटिक फील्ड वर ऑपरेट होणार. आफ्टर दॅट इट नीड्स मॅग्नेटिक शिल्डिंग. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क अँड डिफ्लेक्शन इक्वेशन. So the first one is torque equation for the electrodynamometer type wattmeter. डायग्राम दिसते तुम्हाला. सीसी म्हणजे करंट कॉइल, पीसी म्हणजे प्रेशर कॉइल किंवा पोटेन्शियल कॉइल. ओके, इथे आपण व्होल्टेज म्हणजे मेन्स अप्लाय केलेला आहे, सप्लाय अप्लाय केलेला आहे टू द करंट कॉइल. करंट फ्लो झालेला आहे करंट कॉइल मधून. करंट कॉइल मधून जो करंट फ्लो होईल त्याला आपण म्हणणार आहे आयसीसी, आणि पोटेन्शियल कॉइल मधून जो करंट फ्लो झालेला आहे त्याला आपण म्हणणार आयपीसी. रेझिस्टर एक अप्लाय केलेला आहे त्याला आरपी म्हणून डिनोट केलेला आहे आणि लोड आहे. ठीक आहे, आता टॉर्क इक्वेशन करण्यासाठी आपल्याला फक्त 3 स्टेपची गरज राहणार आहे. पहिलं म्हणजे व्होल्टेज माहिती पाहिजे आपल्याला पोटेन्शियल कॉइल मधलं, त्याच्यानंतर करंट माहिती पाहिजे करंट कॉइल आणि पोटेन्शियल कॉइल दोघांमधलं, आणि नंतर टॉर्क इक्वेशन. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज व्होल्टेज अक्रॉस द पीसी, दॅट इज व्ही. सो व्ही इज इक्वल्स टू √2 व्ही साइन ओमेगा टी. ठीक आहे, आता इथे एक अझम्पशन आहे, PC is purely resistive having the resistance RPC. ठीक आहे, जो हा PC म्हणजे प्रेशर कॉइल आहे प्युअरली रेझिस्टिव्ह असणार आहे आणि त्याचा रेझिस्टन्स आपण RPC म्हणून डिनोट करणार. ठीक आहे, नाउ द सेकंड स्टेप, स्टेप 2A. तर पहिल्या याच्यामध्ये आपण काढणार आहोत IPC म्हणजे प्रेशर कॉइल जी आहे तिच्यामधून किती अमाउंट ऑफ करंट फ्लो झालेला आहे ते काढणार आहोत. सो IPC इज इक्वल्स टू V डिवायडेड बाय RPC. RPC माहिती आपल्याला रेझिस्टन्स असणार आहे आणि व्होल्टेज हा V ने इंडिकेट केलेला आहे. सो आता इथे आपण व्होल्टेजचं इक्वेशन काढलेलं आहे, तर हे इक्वेशन यामध्ये पुट करायचं. सो व्होल्टेजचं इक्वेशन √2 V साइन ओमेगा टी आणि डिवाइडला काय आहे RPC.
ठीक आहे. सो आता V अपॉन RPC, हा V आणि हा RPC इज इक्वल्स टू IPC. Put that IPC into this equation. We get the final equation of IPC, that is current flowing through the potential coil is equals to root 2 IPC into sin omega t. Now the second step B. Okay. So current through CC, that is current flowing through the current coil. Okay. Which is indicated as ICC. So ICC is equals to root 2 into ICC into sin omega t minus phi. So phi म्हणजे काय, अँगल बिटवीन ICC आणि IPC, बरोबर. जो करंट कॉइल मधून करंट फ्लो होणार आहे आणि जो पोटेन्शियल कॉइल मधून करंट फ्लो होणार आहे तिच्यामध्ये जो अँगल राहणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत फाय. ठीक आहे. तर हे तुमचं इक्वेशन झालं करंट कॉइलचं करंट इक्वेशन झालं. ठीक आहे. नाउ द थर्ड स्टेप अँड द फायनल स्टेप इज टॉर्क इक्वेशन. सो टॉर्क इक्वेशन TI म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट टॉर्क. So instrument torque is equals to ICC into IPC into DM upon d theta. DM म्हणजे काय, म्युच्युअल इंडक्टन्स आणि थीटा म्हणजे काय तर डिफ्लेक्शन. ओके. आता आपण ICC ची व्हॅल्यू काढलेली आहे, IPC ची व्हॅल्यू काढलेली आहे. पुट दॅट बोथ इक्वेशन इनटू द TI, दॅट इज टॉर्क इक्वेशन. ICC ची व्हॅल्यू आपण दिलेली आहे √2 ICC sin ओमेगा t मायनस फाय आणि IPC ची व्हॅल्यू आहे √2 IPC sin ओमेगा t आणि हा DM upon d theta as it is. Okay. Now this √2 into this √2 which is 2. Modify the equation ICC into IPC into sin omega t minus phi into DM upon d theta. Now sin omega t into sin omega t minus phi. So we know that sin A into sin B is equals to cos A minus B minus cos A into B. So apply this relation into this. We get the equation for torque is equals to 2 ICC into IPC into cos of omega t minus omega t plus म्हणजे काय, हा omega t minus this omega t minus phi. Okay. A minus B. ओमेगा टी म्हणजे काय, तुमचा A असणार आहे आणि B म्हणजे काय, ओमेगा टी मायनस फाय. मग ओमेगा टी मायनस मायनस प्लस फाय. ओके. देन मायनस ओके कॉस ऑफ A इंटू बी. A म्हणजे तुमचा ओमेगा टी, B म्हणजे दिस पॅरामीटर अँड DM अपॉन d theta as it is. Now omega t cancel. We get the final equation. Okay. This is the final equation. Now 2 is going inside. So we get ICC into IPC 2 phi minus 2 cos of omega t into cos omega t minus theta DM upon d theta as it is. 2 इकडे गेला तर 2 मध्ये जाताना दोघांना मल्टिप्लाय होईल, याला पण मल्टिप्लाय होईल आणि याला पण मल्टिप्लाय होईल, म्हणून 2 दोघीकडे आलेला आहे, बरोबर. After that we know the identity for this, that is 2 cos of A into cos B is equals to cos A plus B plus cos A minus B. A आहे ओमेगा टी आणि B आहे ओमेगा टी मायनस फाय. ओके. सो A plus B म्हणजे ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी मायनस फाय. सो वी गेट 2 ओमेगा टी मायनस फाय. ओके. अँड A minus B. So omega t minus omega t minus minus plus phi. So we get omega t cancel. We remain with phi. So this is cos of phi. Now the final equation for TI is equals to IPC into I. So ICC ला आपण I ने replace केलेला आहे. Okay. Then cos of phi minus cos of 2 omega t minus phi dm upon d theta. So this is the final equation for the torque. Now प्रत्येक मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट मध्ये 3 टॉर्क असतात. आपण अगोदर शिकलेलो आहोत, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डॅम्पिंग टॉर्क आणि कंट्रोलिंग टॉर्क. सो आपण बघणार आहोत व्हॉट इज TD. सो TD इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. TD इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to T TI d ओमेगा T. TI ची व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी काढलेली आहे. ठीक आहे. TI ची व्हॅल्यू यामध्ये टाकायची आणि इंटिग्रेट करायचं. इंटिग्रेट केल्यानंतर आपल्याला फायनल व्हॅल्यू काय येणार, IPC इंटू I इंटू कॉस ऑफ फाय DM अपॉन d theta. सो IPC ला आपण ऑलरेडी अजून काय केलेलं होतं, V अपॉन RPC. ठीक आहे. सो पुट दॅट व्हॅल्यू इंटू द IPC इक्वेशन, V अपॉन RPC इंटू I इंटू कॉस ऑफ फाय इंटू DM बाय d theta. ठीक आहे. दिस वन इज द फायनल इक्वेशन फॉर TD.
that is deflecting torque is equals to VI upon RPC into cos of phi dm upon d theta. Now controlling torque. So the value of controlling torque, we know that Tc is equals to k theta. At the steady state, Tc is equals to Td. So put that value of Tc and Td in this equation. K theta is equals to Vi upon RPC cos of phi dm upon d theta. Now Vi upon RPC म्हणजे IPC असतो आणि K ची व्हॅल्यू IPC च्या डिनॉमिनेटर ला जाईल. So we get theta is equals to IPC divided by K cos of phi into dm upon d theta. परत आपण IPC ची व्हॅल्यू आपण पुट करणार आहोत VI upon RPC. इथे पुट केलेली आपण VI upon RPC. हे झालं तुमचं थीटाचं इक्वेशन. नाउ जो 1 upon K into RPC राहणार आहे, ही डिनॉमिनेटरची जी टर्म राहणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत K1. So put that value into this equation. We get theta is equals to K1 VI cos phi into dm upon d theta. आता आपल्याला माहिती आहे VI cos phi म्हणजे काय असतं, पॉवर असते. ठीक आहे, ऍक्टिव्ह पॉवर असते. So replace VI cos phi by P. We get the final equation for the deflection, that is theta is equals to K1 into P into dm upon d theta. So P is the power to be measured, which is VI cos phi. This is the final equation for the deflection. So in this way we completed construction of electrodynamometer type wattmeter, working, then comparison between CC and PC, advantages, disadvantages, and torque equation and deflection equation. Okay, we covered our first topic in the chapter number 3. Thank you for watching video. Stay safe, stay healthy. Thank you.